Welcome to Enkayz. Welcome to Enkayz. Tuko na waziri wa team building hapa. Ametutembelea. Yeah. Enkayz is in Kiembeni Green Estate in Bamburi, Mombasa. This is one of the best budget accommodation places you can get. So I have my guy here, he's called Jeremy. He's going to take us through the room. Karibuni to Enkayz. Jeremy, come on. So welcome to Enkayz. This is our shop. Hii ni duka yetu ya sabuni. Tuna soap. Kwa wenye wanapenda shower gel, tunazo hapa. Ichafua sisi tunafua. Welcome. Tembelea pia breakfast unaweza. Yeah, resident only. Ingia kwa nyumba zetu tuko na 10 houses here. Na kila nyumba tumeindem. Na ukiona majina kama hawaridi, iliki, tangawizi, we have named them after the spices. So karibu. These are tangawizi, zafarani, karafuu, karibu. As you can see, unaona hiyo decoration very unique. Welcome down. These are twin room. Hii ni ya watu wawili. As you can see, we have one bed here. Na ingine hapa 2,400. Let me show you our single bed. Single room. Yes, you can see. So hii ni 1,200. 1,200 per night. Sana. And you enjoy. Wale wanasema Mombasa ati kuja ni expensive sana, kuja ni kupea room hapa. And then tutaongea. Thank you so much. This place I was plugged in by my friend Bamburi. Bamburi tuambie something more about it. Yes. Tuko na waziri wa team building Kenya hapa. Anatutembelea huku. Alisikia njoo Bamburi. Akakuja Enkayz. Yes. So hapa Enkayz we have 10 rooms at the back. At the front we have an eatery where you can get your express breakfast. Na pande hii kuna laundromat. Also discuss. Hiyo ndio Enkayz. Hiyo ndio shughuli hapa. So offering my accommodation is fantastic. I hope you enjoy this thing. We talk about budget travel. Yes. Wakenya sana sana wanasema yani tour companies wanalipisha bei kali. Accommodation ni expensive. Yani mtu hataki kutoka yani. Hatuko na sehemu kama Enkayz. Wewe ukiwa na 1,000 zako 6 tutakubukia tikiti. Tutakuchukua pale Miritini tukulete mpaka hapa Bamburi Kiembeni. Tutakupatia 2 nights hapa. Accommodation 2 nights. Yes. Na breakfast. Daily breakfast. Kila asubuhi taka breko. Unapiga breko. Hiyo ni 6,000. Okay? Tafuta zingine kama 2, wajua huwezi kuja tu Bamburi tu ukae tu Enkayz peke yake. Bado. Naweza tembea Nguoni Sanctuary about 5 minutes from here. Boda. Na ukihitaji any help ya kwenda place kama hiyo, tuko na Jeremy hapa atakusaidia. Na msee wa boda mwenye atakupeleka hapo karibu hapa. Kama umekuja na watoi, kuna Hala Park, unaenda ukafeed giraffes huko, uone matoto kuna fish farm pale. Pirates Beach is free. Enda ingia kwa maji ya chumvi bwana. Rudishia mwili shukrani. Hii gharama yote haipiti 10,000 kuja weekend Mombasa. Unaona? Ndio huyu. Jeremy ndio huyu. Ndio mkuu hapa Enkayz. In fact, unajua nini mzuri? From here to Pirates, it's only 30 bob. Just like the idea is tunataka kuonyesha how cheap it is to travel. It's so expensive as you may perceive. Yes, kuna zile hotels zinakuwa very expensive, but Enkayz iko hapa, it's very affordable. You can always get the accommodation in a very private and secure residential area. Gives you the flexibility to even get some work done if you're
you want to do a few things, calls nini, edits nini, kuna wifi hapa. So unaweza fanya kazi yako asubuhi saa 8 unaingia beach, ama majioni unaingia sherehe tu tao kidogo, unarudi masaa yake, unajua. It's in an estate, it's very serene. I think that's what you're looking at, you know. I think sometimes when people hear of budget accommodation, mtu anafikiria si place safi, si place quiet, kwa juu follow it and enjoy. Yes, sure. So in conclusion, yes, kuja wote Enkayz, share the contact details Enkayz Jeremy. So cheers to Enkayz. Peace. For me to say goodbye. I've really enjoyed my stay here. Thank you Enkayz for having me for the 2 nights. I've really enjoyed. The place is awesome. This so far is one of my best budget places you can have. It's in Kiembeni, Green Estate. More information about the place, how you can get here, the rates, everything I'll add on the description box below. Check it out. And whenever you're in Mombasa, please visit them. They are very affordable, very serene, very clean. Out of 5, I'll give it 5. So fantastic. I've really enjoyed my stay. Please keep Matumato, check my YouTube channel. Make sure you like, subscribe, and share this video. Share to a friend who think traveling is expensive. It's very cheap, it's very affordable. Thank you, Turn Up Travel, Bamburi for plugging me into this one. I've enjoyed my stay. So cheers, up until next time. God bless.